ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। ओम तव कथामृतं तप्त जीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भूमि गृह्णन्ति ये भूरिता जनाः निरञ्जनं नित्यमनन्तरूपं भक्तानुकम्पाधृतविग्रहं वै ईशावतारं परमेशमिड्डं तं रामकृष्णं शिरसा नमाम्यहम्। নমস্কার। আমাদের শ্রী রামকৃষ্ণ বায়োগ্রাফি নামক যে সেগমেন্টটি আমরা করি সেটির 1 বছর পূর্ণের যে উৎসব বা একটি সেলিব্রেশন ছোট্ট আমরা এটা পালন করছি। এটি শুধু প্রথম রিজনই নয়, আগামী মাসের 4 তারিখ মার্চ মাসের 4 তারিখে শ্রী শ্রী ঠাকুরের জন্মতিথি, সেই উপলক্ষেও আমরা দুটোই একসঙ্গে এখানে উদযাপিত করছি। আমাদের ফেব্রুয়ারি মাসের এটি লাস্ট উইকের অনুধ্যান হচ্ছে এবং মানে রিড আউট হচ্ছে, এবং এখানে আমরা এই 1 বছর আমরা যেটুকুনি পোর্শন করেছি সেটাকে সামারাইজ করব, এবং যে আমরা যে বইটি পড়ছি তার যে মূল উদ্দেশ্য এবং রাইটার কি বলছেন সেটি সম্বন্ধেও আমরা আজকের এই অনুষ্ঠানটায় জানবো। তার সঙ্গে শ্রী রামকৃষ্ণ সঙ্গীত এবং একটি কালী কীর্তন পরিবেশন হবে। আমরা যে বইটি থেকে পাঠ করি সেটি হচ্ছে শ্রী রামকৃষ্ণ এ বায়োগ্রাফি, স্বামী নিখিলানন্দজি মহারাজের লেখা এই বইটি। Sri Ramakrishna forms the preface of the Gospel of Sri Ramakrishna, or in Bengali the Kathamrita, Ramakrishna Kathamrita, published in 1942 by Ramakrishna Vivekananda Center of New York, USA, and it contains a short biography of the prophet of modern India based mainly upon the life of Sri Ramakrishna, a publication of Advaita Ashram Mayavati. Also included are the short explanation of several systems of Indian religious thought associated with Sri Ramakrishna's life, Sri Ramakrishna's spiritual disciplines and experiences. The last part of the book, entitled After the Passing Away, gives a picture of the daily life of Sri Ramakrishna's disciple after his death and reveals the ascetic background of the Ramakrishna mission. Sri Ramakrishna is becoming recognized today as the great manifestation of divinity in modern times. His varied spiritual experiences, his harmonization of different faiths, and his demonstration of the complete triumph of man over his lower nature marked him as the unique figure in the spiritual history of the world. Sri Ramakrishna is a fact of history, the first God-man who was photographed and whose words were recorded with stenographic precision. So Sri Ramakrishna was the first God, we can say, who was captured in any photo, in his real picture. The picture we see of Bhagavan Sri Krishna, Sri Rama, Hanuman, and Lord Vishnu, Shiva, Ganesh, and many others God are only the illustrated pictures, or the one that has came from the mind according to the lines that were written in the Puranas and Vedas and the holy texts. From that they have collected the idea how they looked and they have made. But Sri Ramakrishna was the only God, the incarnation of Lord Vishnu, whose photograph was collected in his real, means Thakur's real photograph, the one we can see in every house. That is the real photograph of Thakur Sri Ramakrishna Paramahansadev. The advent of Sri Ramakrishna represented dawn of new age in India, the movement for the freedom of Indian people, and whatever may have been its later development originated at Dakshineshwar. The spiritual yearning cherished by 300 million
of Hindus for the past 3000 years found its fulfillment in realization of Sri Ramakrishna, and Swami Vivekananda applied his master's teaching for the solution of many problems by which the world is best beset today, brought to a focus by science and technology. It is to the universal teachings of Sri Ramakrishna that people everywhere are eagerly looking, often unknowingly, for the light that will destroy the present doubt and confusion and promote peace and good willing among all. Swami Nikhilananda Ji Maharaj, Ramakrishna Vivekananda Center, New York, on 1st January 1953. This was the forward, the publisher, the writers, the author's note, and by the grace of Thakur Sri Ramakrishna and Pujaniya Srimad Swami Revered Srimad Swami Nikhilananda Maharaj, we are here completed our 1 year of discourse where we have discussed the life of Sri Ramakrishna from the early years, from the boyhood to the marriage part. The last episode that was done in the before this week was the uh, got intoxicated state, marriage, and the after part. And today we are celebrating because in the last year only, 23rd February, the first episode of this segment was premiered. So we will be listening to one Sri Ramakrishna Sangeet, and then we will summarize all those parts, and after that we will have one Kali Kirtan. Today, on this celebration of both 1 year of this segment and Sri Ramakrishna's birth tithi, we are discussing Sri Ramakrishna's life. So we will, I would like to pray to Sri Ramakrishna for all well-beings. Namaskar. আজি প্রেমানন্দে মনোরে গাহো রাম কৃষ্ণ নাম আজি প্রেমানন্দে মনোরে গাহো রাম কৃষ্ণ নাম গাহো রাম কৃষ্ণ নাম জপ রাম কৃষ্ণ নাম গাহো রাম কৃষ্ণ নাম জপ রাম কৃষ্ণ নাম নাম সুধা পানে রহো মত বিরাম গাহো রাম কৃষ্ণ নাম জপ রাম কৃষ্ণ নাম নাম সুধা পানি রহো মত বিরাম আজি প্রেমানন্দে মনোরে গাহো রাম কৃষ্ণ নাম আমারো পুকুর হলো পূর্ণ ব্রজধাম সখাগণ লয়ে খেলে লীলায় অভিরাম আমারো পুকুর হলো পূর্ণ ব্রজধাম সখাগণ লয়ে খেলে লীলায় অভিরাম সখাগণ লয়ে খেলে লীলায় অভিরাম যেন মানস মুকুরে ভাসে মানস মুকুরে ভাসে সে ছবি সুঠা যেন মানস মুকুরে ভাসে সে ছবি সুঠা গাহো রাম কৃষ্ণ নাম জপ রাম কৃষ্ণ নাম নাম সুধা পানে রহো
মত বিরাম। আজি প্রেমানন্দে মনরে গাহ রাম কৃষ্ণ নাম। নমো নমো চন্দ্রা দেবী নমো ক্ষুদিরাম। কৃপাময়ী মা জননী লভ প্রণাম। নমো নমো চন্দ্রা দেবী নমো ক্ষুদিরাম। কৃপাময়ী মা জননী লভ প্রণাম। জয় রাম বাটির মাটি চন্দন সমান। আমার মা জননীর জন্মভূমি মহাতীর্থস্থান। জয় রাম বাটির মাটি চন্দন সমান। আমার মা জননীর জন্মভূমি মহাতীর্থস্থান। মায়ের চরণে শরণ নিলে, মায়ের চরণে শরণ নিলে পুরে মনস্কাম। মায়ের চরণে শরণ নিলে পুরে মনস্কাম। গাহ রাম কৃষ্ণ নাম, জপ রাম কৃষ্ণ নাম। গাহ রাম কৃষ্ণ নাম, জপ রাম কৃষ্ণ নাম। নাম সুধা পানির মতয় বিরাম। আজি প্রেমানন্দে মনরে গাহ রাম কৃষ্ণ নাম। আজি প্রেমানন্দ মনরে গাহ রাম কৃষ্ণ নাম। আজি প্রেমানন্দে মনরে গাহ রাম কৃষ্ণ নাম। Jayatu Sri Ramakrishna. Sri Ramakrishna was born on 18 February 1836 in the village of Kamarpukur, about 60 miles northwest of Kolkata, and his parents Khudiram Chattopadhyay and Sri Sri Chandramani Devi were poor but very pious and virtuous. For that reason only, Lord Vishnu chose to come in their house only. There is one reason for which he especially came. That the reason is Sri Khudiram Chattopadhyay left his home because he was ordered to tell one lie against someone, and he refused. For that reason, the landlord or the zamindar there forced him to left his house. For this reason only, Lord Vishnu came in their house, and when Sri Khudiram Chattopadhyay went to Gaya, that time in the night, when he was sleeping, he dreamt. In the dream of Khudiram came Lord Vishnu, requesting for him to accept as a son. But Khudiram was telling that hey, Prabhu, Lord, I cannot accept you. I cannot take you as a child because I have nothing to feed you. You were the son of Raja Dasarath. You were the son of the Devaki and Vasudev. And where am I? I am very poor. But Prabhu Narayan, Lord Narayan, told him that no, I only want your house only to come. And the second thing that happened at that time was in the Kamarpukur, when
in front of the Jugidar Shiv Mandir. Mother Chandramani saw that one Jyoti is coming at her womb, as if Lord Vishnu, as if Lord Shiva is entering in her womb. And after the birth of Thakur Sri Ramakrishna, he went to many means phases. At one Sivaratri incident, we know when he went on the stage and dressed like a Shiv, he himself entered into the Mahasamadhi, and there only he means acted like while acting like a Shiv only he entered into the Mahasamadhi. And when he was younger, when he was young, then he was taken by his brother Ram Kumar to the to Calcutta. And that time his brother, that time Sir Ramakrishna was 16, and his brother was the priest at the Dakshineshwara Kali temple. And after the death of his brother Ram Kumar Chattopadhyay, the priest of Dakshineshwara Kali temple built by Rani Rashmani was chosen, was given the whole responsibility was given to Sri Ramakrishna. And Thakur used to there he used to practice all the spiritual activities. He used to meditate and concentrate. And one day he was repeatedly asking to Lord Mother, to Goddess Kali, to give him one darshan. And Mother was testing his patience. Sri Ramakrishna, what did he took the kharga from the mother's hand and tried to cut his head. At that time, Mother gave his first vision. That was the first vision of Mother to Sri Ramakrishna. And from that day only, he more started to worshipping Goddess Kali. And many he led a very strict life. From his life story, we can see that he made a very strict life, and for that reason he used to means ill often. And for that reason only he came to Kamarpukur. From that time his mother and his family forced him to do marry. Thakur Sri Ramakrishna then told, Amar khuto badhai ache, Jairam Batite Amar khuto badhai ache. So Thakur only told that a Sharada, a girl who named Sarada, who live in Jairambati, means he was the one who the Vidhata or Thakur only before coming have made her wife. Like it is like that before only Thakur started his life, all the plannings were made by him only. And after that Thakur's after that the marriage was done. But for many days Sharada Devi, our holy mother, remained at Jairambati only to her house, and Thakur went to Dakshineshwara. So this was the few gist of the one who we read the whole 1 year. We know it is very short span of time that we covered the whole year, but due to some reason. But this year also, the coming 1 year of again in the next February, we shall continue many part of Thakur Sri Ramakrishna's life. Today, in this celebration, we will end with one Kali Kirtan. It is also mentioned in Sri Ramakrishna Kathamrita, Kokhono ki ronge thakoma Shama Sudha Tarangini. Today, I will end my speech by touching the feet of Sri Ramakrishna. Sthapakaya cha dharmasya sarva dharmasvarupine avatar varisthaya Sri Ramakrishna yate nama. Namaskar, dhanyabad for coming with us. কখনো
থাকো মা, কখনো কি রঙ্গে থাকো মা শ্যামা সুধা তরঙ্গিনী কালী সুধা তরঙ্গিনী। কখনো কি রঙ্গে থাকো মা শ্যামা সুধা তরঙ্গিনী কালী সুধা তরঙ্গিনী। তুমি রঙ্গে ভঙ্গে অপাঙ্গে অনঙ্গে ভঙ্গ দাও জননী। তুমি রঙ্গে ভঙ্গে অপাঙ্গে অনঙ্গে ভঙ্গ দাও জননী। শ্যামা সুধা তরঙ্গিনী কালী সুধা তরঙ্গিনী। কখনো কি রঙ্গে থাকো মা শ্যামা সুধা তরঙ্গিনী কালী সুধা তরঙ্গিনী। শ্যামা সুধা তরঙ্গিনী কালী সুধা তরঙ্গিনী। লম্ফে ঝম্পে কম্পে ধরা অসিধর করালিনী। 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 তুমি ত্রিগুণা ত্রিপুরা তারা ভয়ঙ্কর কাল কামিনী। ত্রিগুণা ত্রিপুরা তারা ভয়ঙ্কর কাল কামিনী। শ্যামা সুধা তরঙ্গিনী কালী সুধা তরঙ্গিনী। কখনো কি রঙ্গে থাকো মা শ্যামা সুধা তরঙ্গিনী কালী সুধা তরঙ্গিনী। শ্যামা সুধা তরঙ্গিনী কালী সুধা তরঙ্গিনী। সাধকের বাঞ্ছা পূর্ণ করো নানা রূপ ধারিণী। 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 প্রভু কমলের কমলে নাচমা পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতনী। কমলে কমলে নাচমা পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতনী। শ্যামা সুধা তরঙ্গিনী কালী সুধা তরঙ্গিনী। কখনো কি রঙ্গে থাকো মা শ্যামা সুধা তরঙ্গিনী কালী সুধা তরঙ্গিনী। তুমি রঙ্গে ভঙ্গে অপাঙ্গে অনঙ্গে ভঙ্গ দাও জননী। তুমি রঙ্গে ভঙ্গে অপাঙ্গে অনঙ্গে ভঙ্গ দাও জননী। শ্যামা সুধা তরঙ্গিনী কালী সুধা তরঙ্গিনী। কখনো কি রঙ্গে থাকো মা কখনো কি রঙ্গে থাকো মা শ্যামা সুধা তরঙ্গিনী কালী সুধা তরঙ্গিনী।